Good evening, students. Good evening, everyone. Everyone, good evening. Okay, let's see the topic of yesterday. Average we are doing. So last one is this one. Can you please find out this one? Average of all even numbers between 104 and 148. What is the average? What is the average in between 104 and 148? Can you please tell me the answer? So here 104 and 148. First number is 104, last number is 148. So sum will be equal to 52 by 2 equal to 26. So the answer will be equal to 126. Answer is 126. Done. Thank you. So what is the answer for this one? What is the average of all numbers between 100 and 200 which are divisible by 13? What is the number which is lies between 100 and 200? So what is the initial number? So if you don't know what is the initial number, we need to divide 100 divided by 13. So 13 sevens are 91. So I'm getting remainder is 9. So it has to be number more than 100. In the sense we need to add to 100 which is divisible by 100. So we need to take the difference. What is the difference? Difference equal to 4. So that will be equal to 100 plus 4 is equal to 104. And the next one will be equal to 200 by 13. 13 into 15 equal to 195. Extra I'm getting 5. But the value is lies between less than 200 in the sense we need to subtract 200 minus 5 is equal to 195. Now we need to add all these two values. So 100 will be the average. So average is nothing but lies between highest and lowest value 4 and 95. What is the sum of 4 and 95 in the sense? 99. 99 by 2 is nothing but nearby 50. So what is the nearby 50 answer? 149.5 will be the answer. Next. Next one answer. What is the answer for this one? Everyone has to solve. Everyone. Okay. Answer is 625. The sum of 5 consecutive odd numbers is 575. So 5 consecutive numbers 1, 2, 3, 4, 5. So middle number will be the average. So that will be equal to average will be equal to 575 by 5 equal to 115. Middle one will be the average. Next set of odd number will be equal to 117 and 119. This is all these values sum equal to 575. So we don't need to find out these numbers. We need to find out next set of odd numbers. Next set of odd numbers will be equal to what is the next odd number of 119. That will be equal to 121, 123, 125, 127, 129. Now no need to add all the values. Middle number will be equal to 125. Average equal to sum by number, where sum equal to average into number. What is the average? 125. What is the number? 5. 125 into 5 equal to 625. So the answer equal to 625 will be the answer.
Next one. What is the answer for this one? So try to solve this one. Done. 53. What is the mean? Mean is nothing but average. Mean is nothing but average. Median is also average, but we need to write all the values in ascending order. What are the ascending order? We need to write 14, 20, 14, 18, 26, 32, 35, 38, 52, 65. 1, 2, 3, 4, 8. 4, 8. So average will be equal to sum of all the values. What is the sum of all the values? 14 plus 4 plus 8 equal to 12, 12 plus 8 equal to 20, 20 plus 5, 20 plus 10 equal to 30, 30 plus 10 equal to 40. 4 plus 1, 5, 6, 8, 11. 11 plus 6 will be equal to 17. 17 plus 11 equal to 280. 280 by 8 equal to 35. Average equal to 35. What about median? We need to write all the values in ascending order. We need to take the average of two middle terms. What is the average of two middle terms? 32 plus 35 by 2. So no need to add all these two values. We need to take the difference. Difference is 3 by 2. 3 by 2 will be equal to 1.5. So that is 32 plus 1.5 or else 35 minus 1.5. So that will be equal to 33.5. We need to equate both of them are equal. So how to equate both of them are equal in the sense? We need to take the difference. Difference will be equal to 1.5. How many numbers we are having? 8 numbers. 1.5 into 8 equal to 12. So highest number equal to 65. 65 minus 12 equal to 53. So the answer equal to 53. Answer equal to 53. Next, what is the answer? So what is the answer, anyone? The average weight of 52 students of a school is 54 kgs. If the weight of teacher is also included, then the average will be increased by 4 kgs. Then find the weight of teacher. What is the weight of teacher? 266. Done. 266. So generally, what is the average formula? Average will be equal to sum by number. So we know average, we know number, then the sum equal to
average into number. So that will be equal to 52 into 54 is equal to 2808. Next sum will be equal to again average into number. So instead of 52, teacher is also included in the sense 52 plus 1, 53. So average is also increased by 4 kgs. Initially 54, next will be equal to plus 4. That will be equal to 58. So if I write, so this will be equal to 3074. Now we need to take the difference. Whatever the difference we are getting, that will be the teacher weight. Teacher weight equal to 266. But don't go with this method. What is the other method to solve in the sense? What is the initial average? 54. Initial average is 54. What is the initial number of students? 52. A teacher is also included in the sense 52 plus 1. 52 plus 1 equal to 53. Total number of teacher and also students total will be equal to 53. So increases by 4 kgs. Total number of average will be equal to increases by 4 kgs. 54 plus 212 is equal to 266 kgs. So the answer will be equal to 266. Okay, done. So, so we don't need to write 52 into 54, 53 into 58. So we need to go with this method 54 plus 53 into 4. So this is the easy method. Okay. So I did 58 plus 264. Okay, done. Next one. Next, what is the answer for this one? The average age of 8 students in a class is 40 years. If a new student joined, the average is decreased by 2 years. Find the age of new student. When a new student is joined, then the average is decreased by 2 years. In last question, teacher is increases by, if teacher is also included, then the weight is increases. Here, when a new student is joined, then the average is decreased by 2 years. Then the weight of, then the age of new student will be less value. What is the answer? 22. Yes, 22 answer. So total will be equal to 40. Total years equal to 40. So 8 students plus extra 1 will be equal to 9. When a new student is joined, average is decreases by 2 years. That is 2. So 40 minus 18. 40 minus 18 equal to 22 years. So the answer will be equal to 22 years. Next question. Yes, answer is 95. The average weight of 10 members in a class is increases by 3.5 kgs. 10 members is increases by 3.5 kgs when a new student comes in a place of one of the student weight is 60 kgs. So replacing, so we are replacing one of the student weight with another student. When he comes, then the total members of each student is increased by 3.5 kgs. In the sense,
new student weight will be more than the average. So that will be equal to 60 plus 10 times of 3.5. 60 plus 10 times of 3.5 will be equal to 60 plus 35. 60 plus 35 equal to 95 kgs. So weight of the new student will be equal to 95. Next. So what is the answer for this one? Answer is 60. Yes, answer is 60. The average weight of 13 results is 60. The average weight of 13 results is 60. First 7 will be equal to 59. Next 7 will be equal to 61. Total average is 60. We have to get average will be equal to 60, but we are getting 59. In the sense, average is less than the overall average. So that will be equal to how much is less? Minus 1. Here, how much is more? Plus 1. So total will be equal to 13, but we got 14. So if I subtract 14 minus 13, I will get whatever the person is asking. So what is the person is asking? Seventh result. Seventh one is also average will be 60 only. 60 plus. So we need to take the difference of these two. What is the difference of these two? 0. 60 plus 0 equal to 60. Then the seventh person result equal to 60 will be the answer. So the answer is 60. Next, bowling and batting average. So answers will be bowling and batting average questions. So what is the answer? Yes, 76 will be the answer. 76. So what do you mean by batting average, bowling average? Batting average will be equal to number of runs scored in number of innings, not in number of matches. So, and also bowling average. Bowling average will be equal to number of runs conceded by number of wickets. So batting average will be equal to number of runs scored by number of innings. Bowling average will be equal to number of runs considered by number of runs given, or else number of runs considered by number of wickets. So let's see the question. What is the question? A cricketer's average runs of 10 innings was 32. How many more runs he should make in his next inning so that the average increases by 4 runs? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్గా 10 ఇన్నింగ్స్ ఉన్నాయి. 10 ఇంటూ 32 is equal to 320. So next inning in the sense 11th innings, average initially 32, but finally he has to increases the average by 4 runs. So that is 32 plus 4 equal to 36. 36 into 11 equal to 396.
Now we need to take the difference. What is the difference? Difference equal to 76. Just now we discussed the question, the weight of the teacher question. Same concept here also, but in this statement is given number of innings, number of runs. What is the other method to solve in the sense? So totally 32, already average equal to 32 plus. So total number of innings is 10. Next innings will be equal to 11. 10 plus 1 equal to 11. Then the average has to increases by 4 runs. So that will be equal to 4. 32 into 32 plus 44. 32 plus 44 will be equal to 76. So number of runs he has to score 76 runs so that the average is increases by 4 runs. Answer is 76. Next. Anyone got the answer? What is the answer? Yes, answer is 28. So a cricketer scored some runs in his continuous 9 innings. So batting average will be equal to number of runs by number of innings. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రికెటర్ స్కోర్ సమ్ రన్స్ ఇన్ హిస్ కంటిన్యూస్ ఇన్నింగ్స్. సో ఇక్కడ ఇన్నింగ్స్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ మనకి ఎంతో తెలీదు, రన్స్ వస్తాయి. రన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు బ్యాటింగ్ యావరేజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు లెటెస్ట్ టేక్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ టిల్ 9 innings విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్. Number of runs scored till 9 innings will be equal to x. Then the average will be equal to total 9x. He scored total 100 runs in his 10th innings. So that will be equal to 9 times of x plus 100 will be equal to, if he scored 100 runs in the 10th innings, then the average is increased by 8 runs. 9 innings and 10th innings. So 10th innings, then the average is increased by 8 runs. Then the average of the then the average is increased by 8 runs. Then we need to take the difference. 9x and 10x will be equal to x. 180 will be equal to 20. So initial average will be equal to, let's take this is average only. So total runs equal to 9x. So initial average will be equal to 20, then the final average will be equal to increases by 8 runs. So that will be equal to x plus 8 equal to 20 plus 8 is equal to 28. Or else, what is the other method to solve in the sense 100 minus 9 times of 8. 9 times of 8 equal to 72. 100 minus 72 equal to 28. So the answer will be equal to 28. Or else we can go with the 100 minus in his 10th inning. So that is 10 into 8 will be equal to, we are getting 20. So in this innings we are increased by 8 runs. 20 plus 8 equal to 28. You can find out anything. So the answer is 28. Next. Same model. So what is the answer? Total runs will be equal to 98. 98 minus 19 into 4.
98 minus 19 into 4 will be equal to 98 minus 76 will be equal to 22. So what is the average after 19th innings will be in the sense 22 plus 4 will be equal to 26. Answer is 26. Next. Next one. Yes, 36. Answer is 36. So just look at here the average score of a batsman 50 runs per innings. In his next to five innings, he scored 400 runs, thereby increases his batting average by 5 runs. The total number of innings played by him till last match. So initially average will be equal to 50. Next to five innings, he scored 400 runs. Then the average will be equal to 400 by 5 will be equal to 80. But what is the so if he scored 400 runs in his next innings, next to five innings, then the average is increases. How much average is increases? 5 runs of average is increases. 50 plus 5 equal to 55. Now we need to take the difference. Difference is always positive. 80 minus 55. 80 minus 55 equal to 25. 55 minus 50 equal to 5. So total number of matches he played is nothing but before will be equal to 25. So 5 innings will be equal to 5. Total 25 plus 5 equal to 30. So answer equal to 30 matches he played. Next one, bowling average question. Here also batting average only. So what is the answer? Yes, 108. Answer is 108. A cricketer had a certain average of runs for his 54 innings. In his 55 innings, he bowled out for no runs. In the sense, he will be duck out. Thereby, his average decreases by 2 runs. His new average of runs will be. So, total 54 innings, he has some average. In 55 innings, there is no runs. Zero will be the runs. So the average will be equal to, so how much average is decreased? So that is 2 runs of average is decreased. So that will be equal to 54 times of 2 equal to 108 runs. So the answer will be equal to 108. Next question, bowling average. So what is the answer for this one?
59, 55. So let's see what will be the answer. A cricketer gives 12.5, 12.4 runs per wicket. So I'm finding by using alligation mixture method. So 12.4 runs per wicket. So he gives 26 runs and takes 4 wickets. Then the bowling average will be equal to 26 by 4. 26 by 4 equal to 6.5. So in a match, after his average become 12 runs per wicket. సో ఈ మ్యాచ్ లో 26 రన్స్ 4 వికెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇనిషియల్ గా 12.4 ఉంది. ఈ మ్యాచ్ లో రన్స్ తక్కువ ఇచ్చాడు, వికెట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల హిస్ యావరేజ్ ఇస్ బికమ్స్ లెస్, దట్ ఈస్ 12. Now we need to take the difference. What is the difference? అంటే 12 minus 6.5 is equal to 55. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 12.4 minus 12 is equal to 0.4. నా ఇక్కడ ఎన్ని వికెట్స్ తీసుకున్నాడు? 4 వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ రేషియో ఎంత వచ్చింది? 0.4. 0.4 విల్ బి ఈక్వల్ టు 4 అయితే 5.5, ఇక్కడ 5.5 will be equal to 55 wickets. So the answer equal to 55 wickets. Done everyone. Next question. So what is the answer for this one? Same method. What is the answer? Sir, it's not x plus 4. It's not x plus 4. So till last match he taken 55 wickets only. So how many wickets had been taken him till last match, not this match? Total number of wickets అంటే 55 plus 4 అవుతుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు అడిగాడు కాబట్టి 55. Here also same thing, 12.4 and next will be equal to 26 by 5 will be equal to 5.2. Bowling average equal to 5.2. Thereafter, then the average is decreased by 2 points, 12.2. Now we need to take the difference, 7, here 0.2. So this can be written as 70 and 2. 35 is to 1. So how many wickets is taken for this one? 5 wickets. Where 1 part equal to 5, 35 parts equal to 35 into 5 equal to 175. So the answer will be 175 wickets. Answer is 175. So what is the answer here?
What is the answer here? 140. It's not 140. 145. Yes, 145. So 90 plus. So you can take 12 into 5. So 90 plus 60, but the average is decreased by 5. So that will be equal to minus 5. So the answer is 145. This is weighted average question. A class has 20 boys and 30 girls. The average age of 11 years, and that boys is 11 years, girls is 12 years. What is the average age of the whole class? Weighted average will be equal to, so 20 boys and 30 girls. 20 boys will be equal to 11 years. 30 girls will be equal to 12 years. Now we can multiply 12 in 20 into 11 plus 30 into 12 divided by 50. Instead of doing this one, 20 and 30 is divisible by 10 table. So 0 is cancelled. 2 into 11 plus 3 into 12 divided by 2 plus 3 equal to 5. 22 plus 36. 22 plus 36 is equal to 58. 58 by 5 equal to 11.6 years. So this is weighted average question. So how much weight of these number of students and also items. So ఎలా అయినా అడగొచ్చు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటి, a student bought 4 books equal to 120 rupees, 1 book equal to 150. ఇది కూడా మనకు weighted average కిందకే వస్తుంది అన్నమాట. Next, what is the answer for this one? The average marks of 18 students in an examination was 60. It was later found that marks of one student had been wrongly entered 63 instead of 36. The correct average will be. So general average is 60. So one student marks has to be entered 36, but he entered 63. In the sense, more marks he entered in the sense, finally initial average is 60. ఇక్కడ మనకి 36 మార్క్స్ రావాల్సిన దగ్గర 63 మార్క్స్ వేశారు కాబట్టి యావరేజ్ అనేది ఆబ్వియస్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్కువ వేశారు అంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 63 మైనస్ 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27 అవుట్ ఆఫ్ 18 స్టూడెంట్స్. 27 by 18 equal to 1.5. 60 minus 1.5 equal to 58.5. So the average equal to 58.5. Next also same concept question. What will be the answer here? What is the average? Yes, answer is 57. So the answer is 57. So ikkada average marks of 24 students will be equal to 56.
If the marks of 3 students were misread as 44, 45, 61, actual marks will be 48. In the sense, here marks will be less. సో ఇక్కడ ఎక్కువ మార్కులు వస్తే తక్కువ మార్కులు వేశారు కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది యావరేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 44, 48 డిఫరెన్స్ ఇస్ +4. Here difference is 14. Here difference is 6. So total sum equal to 24. Number of students equal to 24. 24 by 24 will be equal to 1. So average is equal to 56 plus 1 is equal to 57. 57 marks. 57 will be the average. Next, what is the answer? So answer is 57. $49.9. ఇక్కడ ఇంత పెద్దగా చేయొద్దు. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి ఎలా చేయాలో. 50, there are 50 students in a class. Their average weight is 45 kgs. When one student leave the class, the average weight is reduces by 100 grams. What is the weight of the student who left the class? సో ఇక్కడ జనరల్ గా యావరేజ్ ఎంత ఉందంటే 45 ఉంది. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? 50. ఈ 50లో ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ వెళ్ళిపోతున్న క్యాండిడేట్ వల్ల అందరి వెయిట్ తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే సో ఎవరైతే వెళ్ళిపోతున్నారో వాళ్ళ ఆ క్యాండిడేట్ వెయిట్ ఈ యావరేజ్ వెయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డిక్రీజెస్ బై హౌ మెనీ కిలోగ్రామ్స్ అంటే 100 grams. So that will be equal to, so out of 50, if I subtract -1, so that will be equal to 49. So how many kilograms they are decreasing in the sense 1 kg equal to 1000 grams, then 100 grams equal to 0.1 kg. So that is 0.1. So 45 plus 4.9 is equal to 49.9 kg. So initial average is 45. So ikkada 50 minus 1 equal to 49. Their entire average is decreased by 0.1 kg. So the answer will be equal to 49.9 kg. Next question. This question is also done by alligation mixture method. సో మనకు జనరల్గా చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అలిగేషన్ మిక్చర్లోనే చేస్తాం. ఇక్కడ జనరల్గా ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పడుతుంది. యావరేజెస్లో కానీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇన్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కూడా బై యూజింగ్ అలిగేషన్ మిక్చర్లో చేస్తాం. చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అన్నమాట.
అలిగేషన్ మిక్స్చర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే ద యావరేజ్ సాలరీ ఆఫ్ ఎంటైర్ స్టాఫ్ ఈస్ 3,200 per month. The average salary of officers equal to 6,800 and that of non-officers equal to 2,000. If the number of officers equal to 5, then find the number of non-officers. అంటే సమ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ అనుకుంటే మనము ఆఫీసర్స్ ఈక్వల్ టు 68 ఇంటూ 5 ప్లస్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ 2000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఇంటూ 3,200 ఇదంతా రాయాలి. బట్ అదంతా రాయకుండా బై యూజింగ్ అలిగేషన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఆఫీసర్స్ ఈక్వల్ టు 6,800, నాన్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 2,000, the overall average will be equal to 3,200. Now we need to take the difference. Difference is always positive. So difference equal to 32 minus 20 is equal to 12. Now officers 68 and 32. 68 minus 32 will be equal to 36. What is the ratio in the sense? 12 ones are 12 threes are. So officers will be equal to one part. ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళు 1 రేషియోలో ఉన్నారు, నాన్ ఆఫీసర్స్ అనే వాళ్ళు 3 పార్ట్స్లో ఉన్నారు. వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు 5 ఎంప్లాయీస్, వేర్ 3 parts ఈక్వల్ టు 5 into 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ఎంప్లాయీస్. సో ద ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 15. నెక్స్ట్ yes, 15 only. Answer is 15. Next one. What is the answer here? ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమైతే చేయండి, సేమ్ మెథడ్. So 552. Yes, answer is 552. So average salary of entire staff is 120. Average salary of officers is 580. Non-officers is 100. Average equal to 120. Now take the difference. Difference is 20. This is 460. So 0 is cancelled. 1 is to 23. Where one part, the number of officers, where one part equal to 24, then 23 parts equal to 23 into 24. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ టోటల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బై యూజింగ్ యూనిట్స్ ప్లేస్ తీసుకుంటే సరిపోద్ది. 3 4s are 12. 3 4s are 12. Answer is ends with 2. Only one option. So the answer will be equal to 552 will be the answer. సో ఇలాంటి టైంలో ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవడం బెటర్. సో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి కూడా. ఇది చేయండి.
6%, out of 6%, 5 among them 32 rupees. So in the sense 32 into 5. And the 6% spend 80 rupees more than the average expenses. So total average equal to X అనుకుంటే he spends 80 rupees more. So that is X plus 80. X plus 80 equal to total number of candidates equal to 6 times of X. X and 6X will be equal to 5X. So 160 plus 80 equal to 240, where X equal to 48. So total bill will be equal to 6 times of X. 6 into 48 equal to 288 rupees. So the answer is 288. Okay, done. Next, what is the answer? Easy one. What will be the answer here? So total score will be equal to 272. 10 hours equal to 7.2. So total equal to 272. 10 hours equal to 7.2. So 10 into 7.2 equal to 72. If I subtract 272 minus 72, it will be 200. So remaining 40 hours, what will be the average? So 200 by 40 will be equal to 5. So run rate equal to 5 runs per over. Next, what will be? So what is the answer here? Answer ఏమైతుంది ఇక్కడ? ఓకే. సో మీరు ఎలా చేస్తారో తెలియదు నాకు. ఒక్కసారి మీరు చూడండి. The average of 44 consecutive numbers is 144. So if I take what is the average of 135 if n equal to 3. If n equal to 3, what will be the average? Average will be equal to 3. So average is nothing but sum of observations by number of observations. 135 equal to 9, 9 by 3 equal to 3. So if I take n equal to 5, 1, 3, 5, 7, 9, then the average equal to again sum equal to 10 and 20, 25 by 5 equal to 5. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే n equal to 5, average is also 5. So we can make a note. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 44 కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు మనకు 44 రావాలి. బట్ మనకి ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంది అంటే 100 ఉంది. సో అతను ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి అంటే 144. మనకు రావాల్సింది 44. ఎక్స్ట్రా ఈస్ గివెన్ 100. ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లీస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. ఈవెన్ నెంబర్ కి జనరల్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే 2n. మరి ఆడ్ నెంబర్ కి జనరల్ ఫార్మ్ ఏమవుతుంది అంటే 2n minus 1. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే 2 times of 1 minus 1 equal to 1. ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 3 అనేది మనం 3 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే 2 into 3 minus 1. 2 3 is 6, 6 minus 1 equal to 5.
నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 5. సో 2 into 5 minus 1 is equal to 10 minus 1 equal to 9. అదే ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ 44 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 44 అంటే 2 into 44 minus 1. 88 minus 1 equal to 87 ఉండాలి. బట్ ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందంటే 100 ఉంది కాబట్టి 100 plus 87 is equal to 187. So the answer equal to 187. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఇంత టైం తీసుకున్నాము. బట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో అంత అవసరం లేదు. 44 44 100 ఎక్స్ట్రా ఉంది. 2 times of 3 equal to 6. 6 minus 1 equal to 5. ఇక్కడ 44 కాబట్టి 2 into 44 equal to 88 minus 1 equal to 87 plus 1. 87 plus 100 equal to 187. This is the answer. Next. Same model. So what is the answer here? So formula largest number equal to average plus n minus 1. Okay. సో ఇక్కడ ఫార్ములాని కాకుండా ఎలా చేయాలి అంటే, సో మనకు తెలిసిందే ఎన్. సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఎన్ కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎన్ ఉంటే ఇక్కడ ఎన్ ఉండాలి. సో ఎన్ అంటే 41 41. బట్ ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉందంటే ప్లస్ 8 ఉంది. మనకి ఏం అడిగాడంటే లార్జెస్ట్ నెంబర్ అడిగాడు కాబట్టి 41 times of 2 equal to 82 minus 1 81. 81 plus 8 equal to 89. So the answer equal to 89. వీళ్ళ ఫార్ములా మర్చిపోయినా కూడా ఈ మెథడ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. 41 into 2 n minus 1. 82 minus 1 81. ఎక్స్ట్రా 41కి 41 ఉండాలి. బట్ ఎక్స్ట్రా ఏముందంటే 8 ఉంది కాబట్టి 81 plus 8 equal to 89. Largest number is 49 plus 41 equal to 89. Next. So what is the answer here? Yes, answer is 20 will be the answer. Answer 20 ఎలా అవుతుందంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 148 ఈవెన్ పాజిటివ్ నెంబర్స్. మనకు తెలిసింది యావరేజ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సమ్ ఈక్వల్ టు n into n plus 1. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ కి సమ్ ఈక్వల్ టు n into n plus 1. దెన్ ద యావరేజ్ ఈక్వల్ టు n plus 1. n plus 1 ఏమవుతుంది అంటే 148 plus 1 is equal to 149. సో ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్స్ కి ఏం తీసుకోవాలి అంటే ఆడ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఇప్పుడే మనం డిస్కషన్ పెట్టాం కాబట్టి సో 129. 149 minus 129 equal to 20 will be the difference. Next, what is the answer here? Same again, by using alligation mixture we can find out. Yes. What is the alligation mixture? So answer ఏమైతుంది ఇక్కడ?
So average marks pass or fail. Pass equal to 52, fail equal to 36, and the overall equal to 42. Now take the difference equal to 6, 10. So 6 is to 10 ఉంది కాబట్టి I am taking the cancellation 3 is to 5. So total 3 is to 5 ఏమవుతుందంటే 3 plus 5 equal to 8 parts, where 8 parts equal to 120 students. So what is asking who passed the examination? Passing will be equal to 3 parts, where 8 parts equal to 120 ante 1 part equal to 15. Then pass equal to 3 parts. 3 parts in the sense 15 into 3 equal to 45. So the answer will be equal to 45 will be the answer. Yes, 45. 3 into 45 equal to 45. Next. So the answer is 20. Yes, 25 years. The average age of mother, father, son is 42 years. So that is MFS equal to 42 years. Total members equal to 3 persons. 42 into 3 equal to 126 years. Of the marriage of the son. After 1 year, a child was born in the family. After 6 years of the marriage, the average age of the family is 36 years. ఇక్కడ at the time of son at the time of the marriage of the son will be equal to 42. ఎంఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు 126 అన్నాం. వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ 6 years తర్వాత వీళ్ళ ఏజ్ ఏమవుతుంది అంటే +6 × 3 ఈక్వల్ టు 18. సో 126 + 18 ఈక్వల్ టు 144. టోటల్ సమ్ ఆఫ్ మదర్ ఫాదర్ సన్ ఈక్వల్ టు 144. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు అంటే సో టోటల్ మదర్ ఫాదర్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ సన్ అండ్ డాటర్ ఇన్ లా విల్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఈక్వల్ టు 36. How many persons అంటే 5. 36 into 5 అంటే 36లో హాఫ్, దట్ ఈస్ 180. మనకు ఎంఎఫ్ఎస్ అంటే 144 అని తెలుసు. సో డిఎల్ డాటర్ ఇన్ లా కావాలి. 180 మైనస్ 144. గ్రాండ్ సన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే టోటల్ 6 years ఆఫ్ మ్యారేజ్ లో ఆఫ్టర్ 1 year అంటే 6 - 1 = 5. So that will be equal to 180 minus 149. So if I take the difference 131. So after 6 years, so daughter-in-law age entundi ante 31. So we need to find out at the time of the marriage. So that will be equal to 31 minus 6 equal to 25 years. So what is the daughter-in-law age in the sense 25 years. 180 minus 155. Okay. 144 plus x plus 6 plus 5. Okay. Next topic is ratio proportion. What do you mean by a ratio proportion?
రేషియో ప్రపోర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ క్వాంటిటీస్ బై డివిజన్. ఇప్పుడు మనకు 2/3 ఉంది. సో మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు. A/B ఆర్ ఎల్స్ A:B ఏదైనా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు A/B అంటే 2/6 రాయొచ్చు, లేదంటే 20/30, లేదు అంటే 30/45. సో ఎలా అయినా రాయొచ్చు. 2000/3000. Compare two quantities by design. So how many times one value contains or contained within the other. So ఇలా మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, చూడండి. So what is the inverse ratio of A is to B? What is the inverse ratio of A is to B? Inverse ratio of A is to B equal to B is to A. Inverse ratio of A is to B equal to B is to A. So అందరికి ఇది తెలిసిందే. Inverse ratio of A is to B equal to B is to A. So what about inverse ratio of ABC? Inverse ratio of ABC. What is the inverse ratio of ABC? What is the inverse ratio of ABC? What is the inverse ratio of ABC? A is to B is to C. So don't go with 1/A is to 1/B is to 1/C. సో అలా చేయడం వల్ల మనకు లెంతీ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్ అంటే, ఒక్కసారి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే A is to B అంటే మనకు సింపుల్ కాబట్టి సో మనం రాసేస్తాం 1/A is to 1/B అని. ఇక్కడ కూడా అలా రాయొద్దు, 1/A is to 1/B. ఇక్కడ చూడండి, 1/A is to 1/B అంటే ఎల్సిఎం ఈక్వల్ టు AB. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డినామినేటర్లు ఏముంది అంటే AB/A. సో AA is cancel B. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది అంటే AB. సో డినామినేటర్ ఇక్కడ ఏముంది B. సో BB is cancel B is to A. సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A is to B అంటే టోటల్ గా మనకు వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, AB. సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర A ఉంది కాబట్టి మనకి లేని వాల్యూ ఏంటంటే B. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ B. ఆల్రెడీ మనకి B ఉంది కాబట్టి లేని వాల్యూ ఏంటంటే A. సో ఇక్కడ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A is to B is to C అంటే ఆల్రెడీ మన దగ్గర A ఉంది కాబట్టి ఏబిసిలో A ఉంది. సో మన దగ్గర లేని వాల్యూస్ ఏంటి అంటే BC. సో ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ ఏబిసిలో B ఉంది, అంటే లేని వాల్యూస్ ఏంటి అంటే AC. ఆల్రెడీ C ఉంది కాబట్టి సో రిమైనింగ్ వాల్యూస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు AB. ఒకవేళ మీరు రాసినా కూడా 1/A is to 1/B is to 1/C. ఇలా రాసాక ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే ABC అవుతుంది. నౌ అగైన్ ABC డివైడెడ్ బై A is nothing but AA will be cancel BC. ఆల్రెడీ ఏబిసిలో A క్యాన్సిల్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబిసిలో B క్యాన్సిల్ చేయాలి. B క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇస్ నథింగ్ బట్ B హ్యాస్ టు బి రిమూవ్. సో మనం రాసింది కూడా ఇది ఇక్కడే అన్నమాట. ఇలా చేస్తే సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, డన్. Next, these are the basic formulas. Duplicate ratio of A is to be equal to A square B square. Subduplicate ratio of A is to be equal to root of A and root of B. Triplicate ratio of A is to be equal to A cube and B cube. Subtriplicate ratio of A is to be is cube root of A is to cube root of B. So the compound ratio of A is to B and C is to D. Compound ratio is nothing but multiplication of numerator and multiplication of denominator. That is A into C divided by B into D. Compound ratio will be equal to AC by BD. Next, where A is to be equal to 2 is to 3, B is to C equal to 4 is to 5. Then find A, B, C and A is to C. సో జనరల్గా మనం చేసేది ఒక మెథడ్లో చేస్తాం. ఆ మెథడ్ కాకుండా వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. మీరు AB ఈక్వల్ టు 1 is to 2, BC ఈక్వల్ టు 2 is to 3.
సో వీ నీడ్ టు ఈక్వేట్ బి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ బి వాల్యూ 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా బి వాల్యూ 2 ఉంది కాబట్టి సో A is to B is to C will be equal to 1 is to 2 is to 3. Then A by C equal to 1 by C. Next. Next question. Where A is to B equal to 2, 3, BC equal to 4, 5, then find A, B, C. A, B, C. Where AB equal to 2, 3, BC equal to 4, 5. సో ఈ మెథడ్లో రాస్తే ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబి రాసాము, బీసీ రాసాము, సి అనేది కొంచెం బ్లాంక్లో ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో, ఇక్కడ ఏ బ్లాంక్ ఖాళీ ఉంది. సో ప్రీవియస్ నెంబర్ వీ నీడ్ టు రైట్. వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ నెంబర్ అంటే 3, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంది అంటే 4. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయని ఒకసారి చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 2 మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 మల్టిప్లికేషన్స్ లేదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ చేయడం కంటే ఫస్ట్ ఏదైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉంటే చేసి వాల్యూ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవడం బెటర్. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా 2 4s 8, ఒకవేళ రాసినా కూడా 3 4s 12, ఇక్కడ కూడా 4 ఉందంటే 4 5s 20, మళ్ళీ 8 12 20, మళ్ళీ 2 టేబుల్లో 4 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అయితే అని మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గానే ఒకవేళ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకొని రాయడం బెటర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏది ఎలాంటి క్యాన్సిలేషన్స్ లేవు కాబట్టి 8 12 15. సో ఇది ఏబిసి. ఏసీ రావాలి అంటే మళ్ళీ ఇంత పెద్దగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏసీ అంటే ఏ బై బి ఇంటూ బి బై సి, వేర్ బీబీ విల్ బి క్యాన్సల్ 2 by 3 into 4 by 5. 2 4s 8, 8 by 15. So the answer equal to 8 is to 15. Next question. Same ఇదే మోడల్లో చేయండి. సో ABCD, ABCD, where AB equal to 2 3, BC equal to 4 5, CD equal to 6 7. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సమ్ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది, ఇక్కడ బ్లాంక్, ఇక్కడ 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 బ్లాంక్స్ ఉంది. మరి ఈ బ్లాంక్స్ ఏం ఫిల్ చేయాలంటే 4 6 6 3 3 5. ఏమన్నా క్యాన్సిలేషన్స్ ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూస్తే 2 4 6 3 4 6, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 లేదు, బట్ 6 కి ఫ్యాక్టర్ ఉంది. 6 కి ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే 3. 3 1s 3 2s 3 2s 3 2s. క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఒకవేళ 2 4s 8, 8 6 48 ఇవన్నీ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అని చెక్ చేసేదానికంటే ముందే చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది, మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 2 4s 8, 8 2s 16, 3 4s 12, 12 2s 24. So 5 3s 15, 15 2s 30, 5 7s 35. So the answer is this one. Next. So what is the answer?
So what is the answer? So 20 is to 15, 12, 10. సో ఎలా చేశారు అందరూ? A by B, B by C అని రాశారా? A by B equal to 4/3 ఇలా రాస్తారు ఎవరైనా? A by B equal to 4/3, B by C equal to 5/4 ఇలా రాసి మళ్ళీ ఏబిసి ఫైండ్ అవుట్ చేశారా, లేదంటే వేరే మెథడ్లు ఏమన్నా చేశారా? సో ఇలా రాయొద్దు ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం అన్నమాట. సో ఇలా కాకుండా వాట్ ఈస్ ద అదర్ మెథడ్ టు సాల్వ్ అంటే ఈజీగా, సో మనకు ఏబిసిడి రావాలి కాబట్టి ఏ బి సి డి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ, క్లోజ్ ఏ. సో ఏ కావాలి కాబట్టి ఏ క్లోజ్ చేయండి, మిగతావన్నీ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. 4 × 5 × 6. ఆల్రెడీ మనము ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ ఏబిసి చేసాం. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బి అంటే బి ఇస్ టు ఏ. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ ఏబిసి అంటే ఏ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి బీసీ ఈస్ టు ఏసీ ఈస్ టు ఏబి. సేమ్ అదే మెథడ్లో చేయాలి. ఏ ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ లేనివి రాయాలి 4, 5, 6. నెక్స్ట్ బి ఉంది కాబట్టి 3, 5, 6. నెక్స్ట్ సి ఉంది కాబట్టి సి క్లోజ్ చేసి 3 × 4 × 6. డి ఉంది కాబట్టి డి క్లోజ్ చేసి 3 × 4 × 5. Now we need to do the cancellation. Cancellations ఏమున్నాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. మరి ఇక్కడ 6 ఉందా అంటే ఎస్, ఇక్కడ కూడా 6 ఉంది. 3, 4s are 12. 12 అనేది 6 మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి 6, 6, 6. ఇక్కడ 2 times. So final answer is 20 is to 15 is to 12 is to 10. So the answer is 20, 15, 12, 10. Next, proportions. When two ratios are equal, A by B equal to C by D, then product of means equal to product of extremes, where AD equal to BC, then the fourth proportion is nothing but D. D equal to BC by A. So ikkade manaku fourth proportion, third proportion, mean proportion ivanni untayi kabatti, where third proportion of ABC equal to C equal to B square by A. Mean proportion of A comma B equal to root of AB. Root of AB. Now, so in a class, the ratio of boys and girls is 7:5. Total students is 120. Then find number of boys and girls. So boys equal to 7 out of total will be equal to 12 into 120. So 12 ones are 12 tens are, so boys equal to 70. Then the girls equal to 120 minus 70 equal to 50 will be the answer. Next, what will be the answer here? Yes, so answer will be equal to, what is the answer? A sum of money is divided among ABC in the ratio of 11, 13, 16. If C receives 150 rupees more than A, 11, 13, 16. A, B, C. C receives 150 rupees more than A, where C equal to 16, A equal to 11. What is the difference? 5 parts. 5 parts equal to 150, where 1 part equal to 30.
find the share of B, where B equal to 13. Where one part equal to 30 and B equal to ఏమవుతుంది 13 parts. 13 into 3. 13 into 30 equal to 390 rupees. So the answer is 390. Next one. One fifty. Okay. Answer is 150. So ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే in the ratio of 1/2, 1/3, 1/5. Again, don't take any LCM. Just look at here. Already we are having 2. So values in the denominator 2, 3, 5. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే మళ్ళీ 30 వస్తుంది. 30/2 అంటే 15 వస్తుంది. అలా కాకుండా ఆల్రెడీ మన దగ్గర 2, 3, 5లో 2 ఉంది. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏముందంటే 3 into 5 equal to 15. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 ఉంది. సో రిమైనింగ్ ఈక్వల్ టు 10. ఆల్రెడీ 5 ఉంది. రిమైనింగ్ ఈక్వల్ టు 6. సో మనకి అడిగింది బి వాల్యూ కాబట్టి బి ఈక్వల్ టు 10 out of 15 plus 10, 25, 25 plus 6, 31. 31 into 465. సో ఇక్కడ వన్ టేబుల్లో 5 అంటే 15 టైమ్స్ కాబట్టి 15 into 10 equal to 150 rupees. So the answer is 150. Next. Coin problems. Try to solve coin problems. 15 times 6. ఇక్కడ their value. $186. Okay, done. 186. A bag contains some coins, so that will be equal to, we are having different coins. So that is 1 rupee, 50 paisa, 25 paisa coins. Coins are 1 rupee, 50 paisa, 25 paisa coins. And their value. Value entundi ante 1 rupee coin value entundi 5 rupees. 50 paisa coins value entundi ante 3 rupees. 25 paisa coins value entundi ante 1 rupee. ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగాడు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అడిగాడు. ఇక్కడ నాకు 1 రూపీ వర్త్ టోటల్ 5 రూపీస్ కావాలి అంటే మ్యూట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎవరో కానీ మ్యూట్ పెట్టాలి. సో నాకు 1 రూపీ కాయిన్స్ 5 రూపీస్ వర్త్ రావాలి అంటే 5 కాయిన్స్ కావాలి. 50 పైసా కాయిన్స్ 3 రూపీస్ రావాలి అంటే 6 కాయిన్స్ కావాలి. అదే 25 పైసా కాయిన్స్ 1 రూపీ రావాలి అంటే 4 కాయిన్స్ కావాలి.
సో టోటల్ గా కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 + 6 + 4 = 15. మనకు ఓవరాల్ గా 50 పైసా కాయిన్స్ కావాలి. 50 పైసా కాయిన్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6. 6 అవుట్ ఆఫ్ 15, 465. సో 15 ones are 15 1 31. 31 into 6 ఎంత అంటే 186. So the answer equal to 186. Ratio of the coins 5:6:4. Okay. Next question. So the answer is 144.72 rupees. Okay. So again, we are having same coins, 1 rupee, 50 paisa, 25 paisa coins. So total amount in the bag is 288. Then the coins are in the ratio. Coins ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 2, 3, 10. అంటే 1 రూపీ కాయిన్స్ మనకు 2 ఉన్నాయి. 50 పైసా కాయిన్స్ మనకు 3 ఉన్నాయి అంటే 1.5. సో 25 పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 10 అంటే 2.5. సో టోటల్ అమౌంట్ ఏమవుతుంది అంటే 6 రూపీస్ అవుతుంది. మనకి ఏం కావాలి 50 పైసా కాయిన్స్ కావాలి అంటే 1.5 డివైడెడ్ బై 6 ఇంటూ 288. క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 48. 48 into 1.5 equal to 72 rupees. So amount of the 50 paisa coins equal to 72 rupees. So what is the answer? Answer ఏంటండి? Okay. 15, 20. So just look at here. So two numbers are in the ratio 3:4. If 5 is added to both the numbers, then the ratio will become 4:5. Then find the two numbers. సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి రేషియో ఏజెస్ లో కూడా ఉంటుంది. 2 persons are in the ratio, 2 persons ages are in the ratio 3:4.
After 5 years, their ages will become 4:5. Then find the age of the two persons. ఇక్కడ రేషియో అన్నాడు 3:4. So we'll go with the 3x and 4x. After 5 years, if 5 is added ante 3x plus 5 divided by 4x plus 5 is equal to 4 by 5. Do the cross multiplication. 3 5 is 15, 4 4 is 16. 15 and 16 ki difference x kabatti 4 5 is 20, 5 5 is 25. అంటే డిఫరెన్స్ మళ్ళీ 5. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రేషియో కాకుండా మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇచ్చిండో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ కూడా సేమ్ అదే వచ్చింది. సో ఇదంతా పెద్దగా చేసినా మనకి ఇదే ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి సో డోంట్ గో విత్ దిస్ మెథడ్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే రేషియో ఏముందంటే 3:4, 4:5 రేషియో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 and 4 అంటే సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్, దట్ ఈస్ 4 minus 3. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డినామినేటర్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే 5 minus 4. సో రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏముందా డిఫరెంట్ గా ఉందంటే 4 minus 3 అన్న 1, 5 minus 4 అన్నా కూడా 1. వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో సో రేషియో అనేది కాకుండా మనకి ఏమి ఇచ్చిండు వాల్యూ అంటే 5 అనేది ఇచ్చిండు. వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు 5. దెన్ ఫైండ్ ద టూ నెంబర్స్ అంటే వేర్ 3 parts ఈక్వల్ టు 15, 4 parts ఈక్వల్ టు 20. సో ద ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 15 and 20. ఈ మెథడ్ లో చేస్తే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ లో చేస్తే మనకి ఏంటి అంటే వాల్యూస్ రాయాలి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి, డిఫరెన్స్ చేయాలి, చాలా లెంతీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సో నార్మల్ గా కూడా చేసేయచ్చు. 3 4 1 డిఫరెన్స్, 4 5 1 డిఫరెన్స్, వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు 5, 3 5 is 5 3 is 15, 5 4 is 20. ఇది మనకు ఆన్సర్. డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటే ఇలా చేయాలి. డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ లేకపోతే ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో డిస్కషన్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది? సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా రేషియో ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 5:4. ఫైనల్ రేషియో విల్ బి 11:9. Now take the difference of 5 and 11, 6. So difference will be equal to 5. Difference అనేది ఈక్వల్ గా లేదు. డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ గా లేకపోతే డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ చేయాలి. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూడాలి. న్యూమరేటర్ లో 5 minus 4 will be equal to 1. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 9, 11 minus 9 ఈక్వల్ టు ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఈక్వల్ చేయాలి. ఈక్వల్ చేయాలంటే ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. అంటే ఇక్కడ 2 వచ్చేలా ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ బై 2. ఇప్పుడు చేస్తే 5 4 2 5 10, 2 4 8. సో ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 1, 11 and 9. నౌ టేక్ ద డిఫరెన్స్. సో రెండిట్లో డిఫరెన్స్ 1 ఉంది. వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు ఏమన్నాడు 3. దెన్ ఫైండ్ ద టూ నెంబర్స్. మరి టూ నెంబర్స్ అంటే ఇనీషియల్ రేషియో తీసుకోవాలా, ఫైనల్ రేషియో తీసుకోవాలా అంటే ఫైనల్ రేషియోనే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ రేషియో నుండి ఈ రేషియో వచ్చేసాం కాబట్టి. వేర్ 1 part ఈక్వల్ టు 3, 10 parts ఈక్వల్ టు 30 and 8 parts ఈక్వల్ టు 24. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ 30 and 24. Five times 24. Okay, done. Next, what is the answer?
So the answer is 34. 38 కదా. సో ఇంక్రీజ్ చేశారు కాబట్టి అమౌంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, 4000 ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి 34 + 4 ఏమవుతుంది, 38 అవుతుంది. ఆప్షన్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఈచ్ salary is increased by 4000. సో చూడండి, సో ఇనిషియల్ రేషియో is 2:3, final ratio is 40:57. So difference is 1, difference is 17. So multiplication by 17. So 34, 51, 40, 57. So what is the difference? 6 parts. 6 parts equal to what is the value is given? 4000. So what is asking, what is B salary? If salary is increased by 4000, so that will be equal to 57 parts. So 6 నుండి 57 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 9.5 times. So 4 into 9.5. 4 9s are 36. Half of 4 equal to 2. So the answer equal to 38,000. Next. ఇది చూడండి, C. Answer is C na? D. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే A plus B plus C equal to 11, where A plus B equal to 6, C equal to 5, here A equal to 2. సో మనకి ఇక్కడ C వాల్యూ ఉంది, A వాల్యూ ఉంది. B వాల్యూ రావాలి అంటే, so total will be equal to 11. Already we know A and C, then B equal to 4, remaining equal to 4. So we need to find out A plus C divided by B. B already మనకి తెలుసు 4. So total sum equal to 11. 7 లో, sorry, 11 లో 11 minus 4 equal to 7. So the answer equal to A plus C equal to 7/4. Next. Yes, 7/4. ఇదేంత ఆన్సర్? 1:2. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే A plus B plus C equal to 4, A plus B plus C equal to 12. సో మనకి ఇక్కడ 12 రావాలి, ఇక్కడ కూడా 12 రావాలి అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3. సో A by B plus C 1/3. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3 అంటే ఇంటూ 3, న్యూమరేటర్ ఈస్ ఇంటూ 3, డినామినేటర్ లో కూడా ఇంటూ 3, 3/9, వెరీ A ఈక్వల్ టు 3. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే C by A plus B equal to 5/7, అంటే C equal to 5. Then B equal to ఏమైతుంది, టోటల్ 12 లో, సో 3 plus 5 equal to 8. So 12 minus 8 equal to 4. So B equal to B by A plus C. So 4 out of 12 లో 4 cancel అయితే 8.
So 4 by 8 ante 1 by 2. So the answer is 1 by 2. Next. What is the answer for this one? So 500 units equal to 500 units equal to 1680. 600 units equal to 1980. 700 units equal to what is the value? Just look at here. So what is the relationship between 500 to 1680? 5 threes are 15, 6 threes are 18. So 5 into 3, 500 into 3 equal to 1500. 1680 minus 1500 will be equal to extra. I'm getting 180. Here also same thing, 1980 minus 1800. So I'm getting extra equal to 180. So here also same thing, 7 threes are 2100 plus extra 180 is equal to answer is 2280. Okay, that's all about today's session. Thank you.